罗早阳真，甚至就东外早晚的拉玛杰然到我今夜了。着了几更了中，家人把你遇见当把走到了街，把那些把人到了街样真，现在这东为走完的。拉玛杰然到我今夜了，下到了更不动坐嘞，我是给叫了云姐妹，前面别加入样真。甚至这都做完的，拉玛杰让到我今夜了，把旁毛主人牛各种。萨摩桑阿耶德勒嘎吉，切让就送耶呀真，三在这东为做完的，拉玛杰让到我今夜了，将这公给叫做这种没。这周跟主用来讲，真心就这个样真，甚至这东为做完的，拉玛杰让到我今夜了。那节奏念的呢，真切咋为拉玛样真，甚至就东为做完的，拉玛杰然到我今夜了。What is this? 把旁毛准备下蓝的，将大人接到波拉，身边给军多马杰那，长拉梅我见面装备。三光中的那年的走让的那个家我了，现在没也的啥嘛是那嘛看着个王面的呗，绿叶当给啦啦年的走啦嘛归去干的啦。莫根耶尼玛玛加拉那杰拉给这个面将呗，三光中的拉年的走，三年给南嘎样哇啦，南到给真早马的那给你给这个面着。三昧当的拉年的走，早年一些见了啦，莫浪杰见到了马见那，光多见这我们。 Symmetry 当的拉年的走，早年一些见了啦，莫浪杰见到了马见那，光多见这我们。 Symmetry 当的拉年的走，早年一些见了啦，莫浪杰见到了马见那，光多见这我们。 Symmetry 当的拉年的走，早年一些见了啦，莫浪杰见到了马见那，光多见这我们。
Chengowa de la nendenzo. Tabge doje shaji rezo zhong, shenje mado tuje ponchomba, sarge lombo tawon jikpe gu, shaji jawo shala kuja za, sheje kala kempe kengoro je, tuje wasan tuje lengla bo. Kyawe tenpa kune sensebe kakyu rinpo chala cha zalo masam jome shera baro che maji menga namke ngowo nye soso rangre yishe choyo wa dusum kyawe yumla cha zalo jaya chana toshi chenre se sai nyingbo chiwa namba se namke nyingbo jamba ke kyawe se shen che la cha zalo kanta chocho tongken chikten na teshen loma jirwa kansu ta tentre tamba choje chanpa ne samran tapa tamche ndarshi shi namo layu ke ta lu ta nu chi ke chombun ta ta me ke nanda Drwa kunje take che zamba tamche ke tu take cho don do. So, do you hear me now? Yes, Drupala. Okay, so once again, everybody touch it the leg to come back to our continue teachings of the Fivefold Mahamudra. Everybody knows now that Fivefold Mahamudra, which means that include the preparation practice of which calls the preliminary, and also which is the main practice of the Yidam, Guru Yoga, Mahamudra, and dedication. So that is the very important knowing the fivefold Mahamudra, which means the Mahamudra of the bodhicitta practice within the compassion, loving kindness, Mahamudra of the deity practice. The main focus or main understanding should be the generating stage and completion stage. Mahamudra of the Guru Yoga practice, the pure devotion and non-created authentic devotion towards our lamas, especially the lineage masters. And then the Mahamudra of the Mahamudra, which is the beginning, the meditations practice, Shamatha meditation and Vipassana meditation, and then accordingly the Mahamudra instruction, finally the understanding of the nature of mind, and then there is the dedication to dedicate all the merits that we accumulated knowingly, unknowingly in this life, in other lifetime, and also that which we not created, not accumulated right from the beginning, that's within with us. There's the Buddha nature, Tathagata Garva, which is the naturally a virtue, naturally the wholesome. So we all that we dedicate to all the sentient beings. So these are the five dharmas or fivefold Mahamudra teaching. And so we have last few occasions talked about the basic understanding before the teaching. For example, the different with the Buddhist and non-Buddhist, how to say one we can say now I'm Buddhist on before or I'm not Buddhist.
No matter if you are attending with the teaching, doing meditation and practice and participating, but anyway, in somehow that you can say, now I'm Buddhist and before I was not Buddhist. So we talked last time that is the very clear, easy way to answer other people in understanding yourself. Once you have taken the refuge in traditional way, the ceremony, that Buddha, Dharma, Sangha, sense that you can call, I am the Buddhist and I'm practice Buddhist, Buddha Dharma. So that is very, very important, knowing that it's not just only that you get name or not, you got the name card or not, it's just that your mind have decided completely that you took refuge from Buddha Dharma Sangha. Then we have also talked the differentiation of the yanas, or the Hinayana, Mahayana, Vajrayana, or you can call the Charvaka Yana, Patika Buddha Yana, and Bodhisattva Yana. On the other hand, we can call is the Theravada system onto the Mahayana system. So the difference of these two yana is the one we can say very clear, one we can say very truthfully, that is the motivation. So since you have motivated motivation, which is generating the mind with the enlightenment, bodhicitta, since that you can call yourself, you are the Mahayana practitioner, that you belong to the Mahayana family, that you have the motivation to all the sentient beings to get free from the suffering, to reach the enlightenment before you achieved enlightenment, before you that free from the suffering of the all samsara. So that's why it's called the great bodhicitta, and it is the Mahayana practice. So you knowing that very well. And then in the Mahayana tradition, there is the two systems. There's two way to practice and two way to accomplish the enlightenment and Buddhahood. So that is the Sutrayana system and Vajrayana system. It's very, very important that you need to know the differentiation of the Sutra and Tantra. They have many different categories and different categorized. But anyway, the most important is the empowerment, that which the system traditional, which has the empowerment or initiation, and that is called the Vajrayana practice. Those who were not mentioned empowerment, but of course teaching and transmission, explanation. So sutra in tantra different is the empowerment. So we need to know that very, very good. So since we took the teachings here, Fivefold Mahamudra, of course, this is the essential teachings of all the teachings of Buddha has given, the 84,000 teachings and the three doctrines Buddha has taught. But anyway, since we took the empowerment, which calls the Fivefold Mahamudra, Dharma empowerment, remember? So that's why this teaching is the preparation, preliminary practice of the Vajrayana tradition or Vajrayana system. That you need to be very clear before we go to the our teaching, main teaching. Chào mừng đại chúng đã trở lại với buổi giảng về ngũ phần đại ấn. Chúng ta biết rằng là ngũ phần đại ấn này bao gồm những cái pháp. Đầu tiên đó là những cái pháp cơ bản nhất, chúng ta gọi là pháp tiền hành hoặc là pháp dẫn nhập. Sau đó là sẽ là bổn tôn du già, sau đó sẽ là đạo sư du già, rồi đại thủ ấn và cuối cùng là hồi hướng. Tức là chúng ta có tổng cộng là 5 phần. Thì chúng ta cần phải biết ngũ phần đại ấn này 5 phần cụ thể là gì. Đầu tiên là Bồ Đề Tâm Đại Thủ Ấn, đó chính là về tình yêu thương của mình, đó chính là cái động cơ của mình tu tập. Thứ hai đó chính là Bổn Tôn Đại Thủ Ấn,
Bổn tôn đại tu ấn thì sẽ hướng về cái quá trình tu tập, quá trình công phu của mình thông qua hai giai đoạn, giai đoạn sinh khởi và giai đoạn viên mãn. Và thứ ba đó chính là đạo sư du già đại tu ấn, đó chính là chúng ta trưởng dưỡng cái lòng kính mộ của chúng ta, một cái lòng kính mộ cho đến cái mức gọi là bất thoái chuyển nơi chư thượng sư truyền thừa và chính bổn sư của mình. Và thứ tư đó chính là đại ấn đại thủ ấn. Thì ở chỗ này thì chúng ta sẽ học về cái sự hợp nhất giữa thiền chỉ và thiền quán, tức là Samatha và Vipassana, thì cùng với lại những cái chỉ dẫn tu thiền khác, với cái mục tiêu là trực chỉ nhân tâm, nghĩa là giúp cho chúng ta nhìn rõ tâm mình như thế nào, hiểu rõ được tự tánh của tâm là như thế nào. Và sau cùng đó chính là hồi hướng đại thủ ấn, có nghĩa là lúc bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng tất cả những cái công đức mà mình đã có được, cho dù là vô tình hay là hữu ý, đến cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Thì ở đây có một cái điểm rất là đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn nhận rằng từ vô thủy, mỗi hữu tình chúng sinh bao gồm cả chính chúng ta đều có tánh Phật này rồi, tánh Phật đã sẵn có rồi. Và từ cái nhận thức đó chúng ta lấy làm cái nền tảng để chúng ta hồi hướng cái công đức của mình. Thì đây chính là ngũ phần đại ấn hay là 5 phần đại ấn. Thì ở những buổi giảng trước chúng ta đã có những cái kiến thức nền tảng rồi, thầy đã cung cấp những cái hiểu biết cơ sở cho chúng ta rồi, chẳng hạn như là như thế nào gọi là Phật tử, làm sao mà chúng ta phân biệt được là một người là Phật tử hay chưa phải là Phật tử. Thì khi mà chúng ta nói về Phật tử thì cho dù mình có đi chùa, mình có dự lễ, mình có nghe pháp, nhưng mà cái điều mà quyết định mình là Phật tử hay không nó là gì, đây là cái điều mà chúng ta phải nắm. Thì điều này chính là chúng ta cần phải quy y tam bảo, gồm có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và một khi mà chúng ta đã quy y rồi thì từ đó mình mới có thể khẳng định rằng là mình chính là Phật tử. Và hơn thế nữa, chúng ta cần phải hiểu quy y ở đây nó không phải chỉ là đơn giản là về cái mặt bên ngoài, về nghi lễ, hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta lấy cho được một cái điệp quy y, chúng ta có một cái pháp danh, mà nó chính là cái sự tín thác nơi tam bảo, tức là chúng ta có một cái sự tín thác bất thoái chuyển nơi tam bảo. Và kế đó chúng ta đã tìm hiểu về ba thừa. Thì ba thừa ở đây nó sẽ theo cái hai cách nhìn nhận. Cách nhận thứ nhất là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Hoặc là cái cơ bản nhất mà chúng ta dễ nắm nhất đó chính là thừa nguyên thủy, thừa phát triển và mật thừa. Thì sự khác biệt giữa các thừa này là gì? Nó sẽ nằm ở cái động cơ, và cụ thể đó chính là tầng bậc của Bồ Đề Tâm như thế nào. Và tương ứng với từng cái tầng bậc đó thì sẽ tương ứng với lại ba thừa khác nhau. Và nếu như chúng ta muốn mình là một người tu Phật giáo phát triển chân chính thì chúng ta cần phải xem chúng sinh là quan trọng hơn hết. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn hướng về chúng sinh, chúng ta luôn luôn lấy chúng sinh làm nền tảng để chúng ta tiến lên trên những cái đạo lộ, tiến lên trên các địa, và sau cùng là thành tựu Phật quả. Và sau đó chúng ta được cung cấp những cái kiến thức để chúng ta có thể nhìn nhận được về hiển giáo và mật giáo khác nhau như thế nào. Chúng ta biết được là Phật giáo thì sẽ có hai phần gọi là hiển và mật, thì chúng ta cần phải nắm được cái sự khác biệt của hiển và mật nó là gì. Thì mặc dù là giữa hiển giáo và mật giáo trong Phật giáo của chúng ta có rất là nhiều những cái điểm khác biệt, nhưng mà một trong những cái trọng điểm đây đó chính là gia lực hay là quán đảnh. Thì nếu như mà một cái bộ pháp mà cần phải có sự gia lực, cần phải có sự trao truyền, cần phải có chỉ dẫn mới được tu, mới đầy đủ để mà tu, thì đó chính là một pháp thuộc về mật thừa. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải nắm rõ. Thì ở đây chúng ta học về ngũ phần đại ấn. Thì đầu tiên chúng ta nhìn nhận ngũ phần đại ấn chính là kết tinh của 8 muôn 4.000 pháp môn mà Phật đã chỉ dạy, và bao gồm luôn cả tam tạng kinh điển. Nhưng mà để mà chúng ta có thể học được, để chúng ta có thể tiếp nhận được, chúng ta cần phải có lễ quán đảnh, và chúng ta đã nhận lễ quán đảnh đó rồi thông qua quán đảnh Troma. Thì đây chính là cái sự hiện diện của mật giáo trong bộ pháp này. Đây là điều mà chúng ta cần phải nắm cho chắc. So, and then you see last time we talked in the Mahamudra teaching, the Fivefold Mahamudra, the commentary which we are going to use, the words of the Dharma Kirti. At the first beginning, there is the two main point. The first point is the how to sit down and what place is good for the meditation and the retreat and practice. As I taught last time, the place where would be the best to do the practice. The first is the mountain. As we remember, the mountain, there is the less distraction, less concept that we remain a remote place, which is you become more quiet, and there is no much activities that become physically
and also verbally less activities. Within that, your mind become also more quiet, calm. So there is nothing much to do than Dharma, because you are alone in the mountain. Automatically, motivation comes because you have no much other distractions. So that's why the mountain is the very, very good. Secondly, the mountain also that you feel much more fresh. So you feel more that you have refreshing your mind, and you also feel much more clear in your mind. So that's why it's the mountain is the one of the very important. If anybody can do that, special mountain like Mount Kailash and Lapchi, Tsari, and these holy mountains, the mountains can bless us. As Milarepa said, if somebody doing the 3 months retreat in an ordinary place, or 3 days doing like holy mountain, it's equivalent with the how to say, the result of the practice, because the place blessed to you, the place it has very much infected with you. So that's why it's very, very important. Now, that is the first we talked. Second, also we talked near the ocean and near the lake. And there is the place which will has the less distractions for the during day and night. First of all, secondly, it also that the naga and the spirits will support that your practice, that you will feel that. And to one hand is the other hand is the area will also have the effect with your practice, that you are the element more balanced, the 5 element, wind element, and water element, fire element, and earth element, and the space element are automatically balanced because of the very, very gentle wind. In the text say that gentle wind will be support for your meditation of the shamatha meditation, that you automatically feel so comfortable to do that meditate. It is not too cold, it is not too hot, and it is very, how to say, like pleasant to do the practice and meditation. So that's why it's called the ocean, near the ocean, Gyatso Dam, Tibet called is like near the ocean or near the big lake. It's also very, very, very good place. And then third one we taught last time is the symmetry. So if you are able to do that, if you are quite having the encourage and brief able to do, then the symmetry is the very, very good practice place, because there is lots of consciousness, those who seeking for the support and seeking for help. So there you have lots of opportunity to accumulate merits, and that to overcome the fear that we do have normal, our fear, the maras, what we call, especially fear of the death. And so all these kind of things. And then also in the symmetry will give you the very good practice for impermanent, that you see in the here, I don't know, but in Tibet and many countries, symmetry is very busy. Every day people coming, bring the corpse, and then they will give to the bird, or maybe they will cremate it, or maybe they will do whatever. So you see that is that will your mind always remind the impermanent is real. It's happening every single moment. It's happening every day. So that will really very important practice. So that's why symmetry
is the very special place and the three place saying, but no matter, as I said, and also our many lamas saying, actually, it is no matter where you are, at your home, at your house, at your place, it is the right place for you. You have special karma, you have special connection, you have special, how to say, relationship with that, their landlord or spirit, whatever they are. So it is actually a right place. You don't need to run to the mountain, run to the ocean, near to the ocean, run to the cemetery. Milarepa said, the place not really matter. It's up to the practitioner. It is not always depending with the place and the location. So anyway, in the text saying like that, just I will explain you that you know in our Dekung text here. So explain like that. Lần trước thì ở phần giảng về ngũ phần đại ấn thì thầy có chia sẻ với chúng ta rằng là thầy sẽ sử dụng một cái giảng luận của tổ Dramakiti, dịch qua tiếng Việt nghĩa là pháp xứng. Thì ở đây có hai trọng điểm trong giảng luận của tổ mà tổ nhắc đến. Thứ nhất đó là cái nơi chốn cũng như là cái cách thức chúng ta cần phải ngồi như thế nào, vân vân, tất cả những cái thông tin chúng ta cần chuẩn bị trước khi mà chúng ta bước vào trong công phu tu tập. Thì giống như là thầy đã từng chia sẻ với chúng ta thì cái nơi mà tốt nhất để mà tu tập thì đó chính là những cái vùng mà núi đồi. Tại vì chính ở những cái vùng mà núi đồi thì sẽ không có hoặc là rất là ít những cái sự sao nhãng. Và tại những cái nơi núi đồi đó chúng ta có thể tìm thấy được cái sự thanh vắng để chúng ta tập trung vào trong cái công phu tu tập của chính bản thân mình. Và khi mà chúng ta ở trên những cái vùng núi đồi đó thì từ thân cho đến khẩu cho đến ý của chúng ta đều rất là dễ để tiến vào trong cảnh giới vắng lặng. Tức là khi mà chúng ta tu tập ở trên núi thì thêm một cái điểm nữa là cái động cơ tu tập của chúng ta cũng sẽ được củng cố, bởi vì lúc bây giờ xung quanh chúng ta nó chỉ là cái sự tĩnh lặng mà thôi, nó không có cái sự sao nhãng, và cái động cơ tu tập của mình nó sẽ được củng cố bởi cái sự tĩnh lặng đó. Và kế đó nữa là những cái vùng mà núi đồi như vậy sẽ khiến cho tâm của mình nó đỡ lăng xăng, và nhờ nó đỡ cái sự lăng xăng hoặc là giảm trừ đi, và sau cùng là nó có thể giúp cho chúng ta tiến vào trong các cái tầng định được. Và đặc biệt khi mà chúng ta nói về những cái vùng miền núi á, thì chúng ta có những cái ngọn núi thiên. Những ngọn núi thiên là những ngọn núi chẳng hạn như là núi Kailash, núi Lapchi, Sari, thậm chí là những cái vùng núi đó thì lại có cái năng lực rất là đặc biệt. Đó là những cái địa điểm mà có những cái tầng năng lượng rất là đặc biệt, có thể đem lại cái sự giao hội cho chúng ta. Đức Milarepa đã từng nói rằng là khi mà chúng ta nhập thất 3 năm mà tại một cái nơi hết sức là bình thường thì nó lại bằng với là cái công đức mà chúng ta tu tập 3 ngày tại một vùng núi thiên. Và do đó khi mà chúng ta tu tập lại tại những cái vùng núi thì chúng ta đã bớt đi cái sự lăng xăng rồi, mà chúng ta lại còn tu tập ở những vùng núi thiên nữa, thì những cái năng lực giao hộ tại những cái địa điểm đặc biệt mà chúng ta có thể gọi là thánh địa đó, nó sẽ gọi là giúp cho chúng ta tiến lên trong cái công phu tu tập của mình. Và cái gọi là cái địa hình thứ hai mà chúng ta rất là nên tu tập gần, đó chính là gần ở những cái vùng biển hoặc là những cái vùng hồ nước vân vân. Thì tại những cái nơi này cái năng lượng cũng rất là yên tĩnh. Khi mà chúng ta ngồi kế bên một cái bờ biển hoặc là chúng ta ngồi kế bên một cái hồ nước thì cái tâm của chúng ta nó giống như là cái sự phản chiếu. Lúc đó tâm của chúng ta nó sẽ có thể đưa vào trong cái sự tĩnh lặng, và nhờ cái sự tĩnh lặng đó nó cũng tương ứng với lại cái vùng núi, nghĩa là chúng ta rất là dễ tiến lên trong cái công phu tu tập của mình. Cho nên là nếu được thì chúng ta có thể lựa chọn tại những cái vùng biển, tức là ngồi bên cạnh một cái bờ biển hoặc là bên cạnh một cái bờ hồ hoặc là một cái ao cũng được. Và thứ ba đó chính là một cái địa điểm mà tương đối là đặc biệt, đó chính là nghĩa trang. Những cái vùng gọi là mộ địa thì nếu như mà có thể và nếu như mà chúng ta có khả năng thì nghĩa địa là một cái nơi mà chúng ta có thể tu tập được. Thì tại nơi đó thì khi mà chúng ta nói về mặt tâm linh thì sẽ có rất là nhiều những cái linh hồn họ tìm những cái người có thể giúp họ được. Thì khi mà chúng ta ở đó chúng ta tu tập, nghĩa là chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta tích tập công đức nhờ việc là chúng ta giúp đỡ cho họ. Đó là một cái phương thức để chúng ta cứu độ cho những người mà đang cần đến chúng ta. Và ngoài ra tại những cái nơi đó thì chúng ta có thể đối diện trực tiếp với hình ảnh của cái chết. Chúng ta đều biết rằng là nghĩa trang là cái nơi mà chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng cái chết nó ngay ở phía trước mặt mình. Thầy không biết là chúng ta như thế nào, nhưng mà ở tại Tây Tạng thì những cái nơi này khá là náo nhiệt. Nó giống như một cái phương thức mà nhắc nhở chúng ta về cái chết luôn luôn hiện hữu trước mặt mình.
Tuy nhiên là nơi chốn theo như là kể cả chư Phật chư Bồ Tát và các bậc thượng sư đều nói, cái nơi chốn mà chúng ta có thể tìm thấy được cái sự yên tĩnh, cái nơi chốn mà chúng ta có thể tìm thấy được cái sự thanh vắng, cái nơi chốn mà chúng ta có được cái kết nối để chúng ta cảm thấy có thể tiến tu được, thì cái nơi chốn đó nó chính là cái nơi tốt nhất cho mình công phu. Cho nên là cũng không nhất thiết là chúng ta phải lên núi hoặc là xuống biển, mà chính tại cái nơi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là ồ, nơi này mình có thể dụng công tu hành được, thì nơi đó chính là cái nơi tốt nhất cho mình. So then, according to our text, saying the sit meditation place where you sit, the sit place of the meditation's cushion, it should be the not too high, not too low, and in the backside is a little bit higher than the in front, that you can sit comfortably. And this is the very important to support for your body. And long sitting, it's of course not very good for our legs and knee and your hip, and also for your spine, also the back. So that's why here saying that it's very important to find the good seat for the meditation's cushion. So you should have one that backside is a little bit higher, and then in front is lower, that supported, that you do not feel uncomfortable, that you do not feel pain all the time, your knees and your leg. So that will be supported first. Secondly, the place where you do the meditation, the room where you do the meditation, it should be very comfortable, pleasant, not too high and not too cold, and also not too light, like so bright, and not too dark. So if you found that, it's automatically that your mind become more calm and at the same time aware. So there is three different, the mind is divided like three different way. The first one is saying that 50% your mind should be calm, abiding, calm, and the 25% your mind should be aware, and 25% your mind should be, and mind should be mindfulness or focus. So that is very important. So if you divide this by three different, 50% the mind is the calm abiding, calm, and the 25% the mind is aware, still that your mind is the very clear awareness, and third, the 25% the mind is the focus, that never lost the focus. So it's single pointed somehow. So that is the how should be your mind, your meditation cushions, and your meditation's room or place where you do the meditation. So if it's possible, all these things, it will support you, and it will very much, there is something that it's called it's related with the meditation's place, meditation's cushion, meditation seat, and meditation's the condition is very, very important. So it mentioned here. Và giảng luận của tổ cũng nói về cái nơi mà chúng ta ngồi nó cần như thế nào. Nơi đó không nên quá cao cũng không nên quá thấp. Nếu như được thì cái tọa cụ chúng ta ngồi hoặc là cái đệm chúng ta ngồi á, nó cái phần sau á, cái phần sau là cái phần mà sát gần ngay cái cột sống của mình á, thì nó sẽ hơi cao hơn một chút so với phần trước, tức là phần ở gần ngay hai cái chân của mình. Thì khi mà chúng ta ngồi như vậy thì cái thân của chúng ta sẽ được cân bằng tốt hơn, chúng ta có thể ngồi thoải mái hơn, và nó sẽ khiến cho chúng ta có thể ngồi lâu hơn, chúng ta không gặp các cái vấn đề về chân, về khớp, về cột sống nữa. Và giảng luận của tổ có nói rằng là chúng ta nên chọn một cái tọa cụ có nghĩa là cái đệm ngồi của mình đó, hoặc là cái nơi mà mình ngồi lên gọi là tọa cụ. Chúng ta nên chọn một cái tọa cụ thật là tốt, với phần sau hơi nhô lên một chút so với phần trước, để khi mà chúng ta ngồi chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, chúng ta không cảm thấy khó chịu, và chúng ta có thể ngồi thoải mái và ngồi lâu được. Và đó là về cái chỗ mình ngồi. Thứ hai đó là
cái nơi mình ngồi hoặc là cái căn phòng nơi mình ngồi tu thì nó sẽ nên như thế nào. Thì đó nên là một cái nơi tương đối là thoải mái, tương đối là dễ chịu, không quá nóng, không quá lạnh, không quá sáng và cũng không quá tối. Thì ở một cái địa điểm như vậy, ở một cái nơi như vậy thì cái tâm thức của chúng ta nó rất là dễ chịu, nó được đưa vào trong cái trạng thái dễ chịu, và từ cái trạng thái dễ chịu đó chúng ta rất là dễ để mà chúng ta đến cái bước thứ ba, tức là chúng ta thiết lập được cái tâm của mình như thế nào. Thì cái tâm của chúng ta nếu được chúng ta nên thiết lập thành 3 phần, với 50% là cái sự an tĩnh, tức là 50% là tâm của chúng ta được an tĩnh, 25% là tâm chúng ta tỉnh giác, và 25% đó là tâm của chúng ta có cái sự chú tâm, tức là có cái định. Như vậy là thứ nhất là phải tĩnh tâm, thứ hai là tâm phải tỉnh giác, phải tỉnh táo, và thứ ba là tâm nó có cái định nhất định, có cái định lực nhất định, gọi là cái sự chú tâm. Và nếu như chúng ta thiết lập cái tâm thức của chúng ta như vậy, 50% là an tĩnh, 25% là tỉnh giác và 25% là chú tâm, thì có thể tiến vào trong cái công phu tu tập của mình. Đây là phần giảng của tổ về chỗ ngồi, nơi ngồi và cái tâm ý của mình như thế nào. And then you see when you sit down, the 7-point body posture, or the gesture of the Buddha Vairocana, Namang Chodu, Tibet it's called. Of course, many Buddhas sitting like that, but we saying that Buddha Vairocana because it's the central Buddha from the five family Buddha. The central Buddha is the represent in this moment the form aggregate, and also the wisdom of the Dharma Dhatu to transform our ignorance into the Dharma Dhatu wisdom. So in this reason, the Buddhists always mentioned the 7 posture or the 7 gesture of the Buddha Vairocana. But mostly Buddha is the Amitabha, and many Buddha having that too. But we're saying Buddha Vairocana, as I said, is the five family Buddha. The central Buddha is the Buddha Vairocana, Eastern Buddha is the Buddha Akshobhya, and South Buddha is the Renasambhava, and the West Buddha is the Buddha Amitabha, and North Buddha is the Buddha Amangasiddhi. So that way, the central Buddha is the very, very important. Then finally, everybody come to the center. So here, Buddha Vairocana mentioned in that way. And so the first point, or the first gesture is the Vajra, the Dorje Kitum Tibet called cross leg. Vajra cross leg in translated. Vajra cross leg means which is the first very important, if it's possible, it is the related with the earth element, saying here, it is the related with the earth element, which means that any kind of problems and any kind of distractions that we get from the earth element, it will be pacifying, and it will be like calm, and it also balance. Especially this posture will so become less or decrease that our pride, ego, actually the pride, that we do not feel the pride and ego. So within that posture, the Vajra cross leg, it has the one wind, which calls the wind which is related to the lower part of the body, especially our legs and our feet and moving. So it's called the downward moving wind. And that downward moving wind, any kind of disease, understand, any kind of illness that we do get normally, especially that it's called here is the like that cold disease. For example, if you need to go to often toilet, if you cannot hold your urine
And some people have this kind of problems. And even nighttime, sleep time, some people always say urine comes. All this kind of disease is because that lower downward moving wind, tursil, Tibet is called tursil, which is related to the earth element. So element earth is not the balance and not a friend with you. In Tibetan, here text also saying element can be friend and enemy. So they sort of like become the enemy, then you have always problem. So it is possible the first one is the Vajra cross leg. If that's not possible, some people cannot sit like that nowadays. And then the second one is it's called the half lotus. So half lotus leg, that means that you like sitting like Tara or something that we do. So you don't need totally cross leg, Vajra cross leg, but lotus leg it's called half, which is called the Sembachitum Tibet. Sembachitum means the bodhisattvas. Many bodhisattvas sitting like that as well. So this one is same as Vajra cross leg, and which also they support the earth, which is support the healing or to protect disease from the downward moving wind, tursil. Many people have that problem. So that makes our kidney problem, and also that makes problems that females, women's menstruation comes. You have a lot of pain. Many of them have very much pain. The pain which comes, which related with the downward wind problem. So men also maybe, yes, there is certain problems different. Anyway, the lower part body problem is the downward wind, tursilung, and that related to the element earth. And as I said here, with that practice will really increase that your energy, which is caused as a downward moving wind. So it's very, very important. It has related to the chakra, the sacred chakra, the best chakra. The best chakra is it's called the halter of the bliss, the halter of the enjoyment, the halter of the energy. So which halt always that's very important. Samadhi Mudra in Tibet it's called. So that is why it's very important first gesture or the posture. If that also not, even you sit on the chair, even you sit on the sofa, even you need to sit other postures, but you have to think about that. In the text here saying from the Dharmakirti, you need to just think about that you are sitting Vajra cross leg or the lotus seating system, half lotus it's called. So that you just think about that, your thoughts will make at your body, even you cannot sit because we are now used to sit on the chair and the sofa. And so that's why it's not very comfortable for you. So that's why it's very good to think that I'm sitting Vajra cross leg or lotus, half lotus leg. If you think about that, it automatically the energy, power, and everything is there. So this is the first posture. Very, very important to know everybody. If you want to do short meditation, long meditation, whatever, the first thing is how to you touch on your ground. In the here text saying, you need to feel that you're touching on your meditation cushion, you're touching on your floor. That is very important to start the meditation, the foundation of the practice, entire all the teachings. So it's the first one. Khi mà chúng ta nói về tư thế ngồi thì chúng ta sẽ ở đây tổ dậy chúng ta cần phải ngồi theo tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Chá Na, ở trong tiếng Tạng là 5 năng Chudun.
Thì Nam Na Chu Đương có nghĩa là tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na Phật, Đại Nhật Như Lai. Thì thực ra tất cả chư Phật đều ngồi như vậy hết. Nhưng mà tại sao lại là Tỳ Lô Giá Na Phật? Tại sao lại là Đại Nhật Như Lai? Bởi vì Đức Đại Nhật Như Lai hay là Tỳ Lô Giá Na Phật, ngài đại biểu cho sắc uẩn, và cái gọi là cái thánh trí mà tương ứng với ngài đó chính là pháp giới thể trí, có nghĩa là chuyển hóa hoàn toàn sắc uẩn. Thì như là chúng ta đã biết ở trong ngũ trí Như Lai thì Đại Nhật Như Lai sẽ ngự ở giữa, ở trung tâm. Ở phương Đông sẽ là A Xúc Bệ Như Lai, phương Nam là Bảo Sư Như Lai, phương Tây là A Di Đà Như Lai, và phương Bắc là Bất Không Thành Tựu Như Lai. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái bố cục về ngũ trí Như Lai đã như vậy rồi, tức là Đại Nhật Như Lai ngài ngự ở giữa. Và như vậy thì cái vị Phật ở giữa vô cùng quan trọng, bởi vì sau cùng cho dù chúng ta đi như thế nào đi chăng nữa, tất cả mọi thứ rồi sẽ quay về với trung tâm. Thì trong tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na thì cái điểm đầu tiên ở trong tiếng Tạng gọi là Doje Kyu Trung. Thì Doje Kyu Trung có nghĩa là khi mà dịch qua tiếng Việt mình có thể hiểu là kim cang tọa, hoặc là một cái từ mà chúng ta rất là hay gặp, đó là ngồi kiết già. Ngồi kiết già đây là một cái tư thế có liên hệ đến trong tứ đại thì sẽ liên hệ với địa đại, tức là đất, và có nghĩa là các cái sự ngăn trừ được những cái sự phân tâm đến từ địa đại và đưa chúng ta vào trong các cái tầng định và đạt được đến cái sự cân bằng. Và ngoài ra thì còn ngăn trừ cái tâm kiêu mạn của chúng ta nữa. Kiêu mạn là một cái tâm thái mà nó phát sinh cũng có liên hệ với địa đại, và tư thế này có liên hệ đến một cái loại khí. Thì ở trong cơ thể của chúng ta có rất là nhiều các cái dòng khí luân chuyển. Thì một trong những cái khí mình gọi là gần như là nó vận hành chủ yếu ở bên dưới, ở trong cái phần mà gọi là cái phần dưới của cơ thể chúng ta, và nó điều khiển gọi là tất cả những cái phần, chẳng hạn như là chúng ta di chuyển cái phần cơ thể dưới như thế nào, rồi các cái hệ thống gọi là đại tiểu tiện của chúng ta vân vân. Thì ở trong cái khí này chúng ta dịch một cách nôm na đó là hạ khí, tức là khí di chuyển ở phía bên dưới. Thì cái hạ khí này nó có tác dụng điều hòa cái việc mà gọi là dễ nhất, dễ hiểu nhất, đó chính là cái việc mà chúng ta tiểu tiện và đại tiện của mình. Chúng ta có rất là nhiều người họ bị những cái vấn đề giống như là khi mà về đêm họ không kiểm soát được việc họ tiểu tiện, họ hay tiểu đêm vân vân. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi là cái sự rối loạn của hạ khí ở bên dưới. Thì khi mà chúng ta nhắc về khí này, hoặc là khi mà chúng ta nhắc về địa đại, thì chúng ta có thể thấy rằng là địa đại có thể là bạn, cũng có thể là thù đối với mình, tức là có thể đem lại cái điều tốt đẹp cho mình, hoặc là gây ra cái sự khó chịu cho mình. Thì nếu như mà là bạn thì sẽ dễ chịu hơn, và nếu như có thể là chúng ta nên ngồi kiết già. Nhưng mà cái điều kiện của mỗi người khác nhau, chứ cũng không phải ai cũng có thể ngồi kiết già được. Thì chúng ta có thể ngồi bán già, giống như là Đức Cứu Độ Mẫu, Đức Mẹ Tara. Thì ở tư thế này ở trong tiếng Tạng gọi là Sempa Kyutrung, có nghĩa là Bồ Tát tọa, nghĩa là chúng ta ngồi gọi là giống như tiếng Việt mình gọi là ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng bình thường thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải ngồi giống như là chư Phật, là hai chân phải đặt lên, gọi là ngồi kiết già. Thì điều này nó khá tương đồng, và nó cũng có góp phần nó kiểm soát cái hạ khí cho mình. Thì hạ khí này rất là quan trọng, và cái phần dưới cơ thể của chúng ta nó nằm ở trong cái sự vận hành của hạ khí, và nó có liên hệ đến một luân xa là nơi mà tàng chứa năng lượng. Cho nên là đầu tiên phải là cái tư thế cái chân của mình nè, ngồi như thế nào. Cho dù là mình ngồi trên ghế đi chăng nữa, mình buông thõng hai chân xuống, nhưng mình cũng phải quán tưởng là mình đang ngồi kiết già. Cái điều này được Tổ nhắc đến ở trong luận giảng. Tổ nhắc là cho dù mình ngồi như thế nào, tâm ý của mình phải quán rằng là mình đang ngồi kiết già. Và quan trọng, đây là điều rất là quan trọng, bởi vì ngày nay khi mà chúng ta ngồi trên ghế, hoặc là chúng ta có thể ngồi trên sofa, tức là ngồi trên một cái ghế bình thường nào khác, nhưng mà có thể đem đến những cái sự không thoải mái cho mình. Cho nên mình cần phải quán mình ngồi kiết già để mà mình tập trung cái tâm mình kiểm soát được địa đại, kiểm soát được hạ khí. Và cho dù chúng ta ngồi thiền ngắn hay dài, thì trước tiên chúng ta cần phải ngồi thật là vững vàng, vì đây là cái nền tảng đầu tiên nhất trong tư thế 7 điểm. So that on the first posture. Second posture is that your Samati Mudra. Samati Mudra, which means the right hand is the top of the left hand, and that your two thumbs are touched together. And this is called the Samadhi Mudra. Buddha Amitabha, if you see that, exactly this is the mudra, and that mudra put it under your navel chakra, 3 fingers down the navel, where we have the navel now. So that is the very important. It keeps that your energy, especially there is the wind which calls the fire leg wind, the digestion for the food digestion,
and digestion of the thoughts. It's called that our thoughts that not always disturbing us. It's coming and going. The thought always comes, but it should come and go, not stay with us, and we should not follow it. That is the call, the kind of like digesting the thoughts that are coming and going, like food, eating and going, right? So it is very important mudra, and it's also called the keeping the heat that your body needs naturally heat, not the heat from the blanket, I don't know, whatever clothes. Not only that, but naturally heat. It does not mean the tumo inner heat, but body has the natural heat. That natural heat is very comfortable, and it's also very healthy for our body. That's why keeping that, and that is the related with the wind, which calls that fire-like wind, and it is the very important the fire element to purify, to pacifying the fire element. Within that we become less hatred, aggression. That very through this practice, we become very gentle. That you have good practice of the patient to become more patient. And that is called, it is very important to subjugate our hatred. Within that just mudra. Within that just mudra, if you put nicely, touch your belly, abdomen, here, so that under the navel, 3 fingers down the navel. So if you touch that, it's automatically that fire-like wind is become like healing process. So if you have a problem with the digestion, if you have problem with food poisons, everything is great healing as well. And same time that is subjugated or purifying or taming our hatred. Hatred is very difficult for meditate, because if you always coming and your thoughts are reminding you that problem, somebody talked to me like this, somebody met it, and then your mind become irritating. So mind is so on is irritating, so it's very difficult to meditate. So that's why it's called the Samadhi Mudra. So it is the element, fire element is the balancing that fire element. So it's very, very important. Try that all the time. And this also has the energy, heat energy increase in your body, which is not only tumo, just for the natural heat from the body that we need it. And this related with the navel chakra, the chakra which calls the surviving chakra, and chakra which calls the manifestations chakra, like emanating chakra. So from here, actually we can emanate, and we can manifest, we can actually multiply all different activities that we can do. So it's very important. This you can put, everybody can do, I think, that mudra, most of can do. So it will be second posture of the Buddha Vairocana. And I think this is very, very important to keep that. If you see Buddha Amitabha, it's the same. So this triangle with the 2 thumbs is to symbolize the outer tumo energy, which is called the wisdom fire. That within that practice, you increase your wisdom. Just to automatically, it will increase. So that's why it has a reason. The Buddhists nowadays, our teachers are very kind, lamas are very kind. So they say, you can sit what you want. You can even lay down. Everybody's saying that, but if we can do sometimes, it has some benefit. It has some meaning. Otherwise, they should not write down that. Otherwise, they should not make so this system. So that's why it would be very good for you, if it's possible, the Samadhi Mudra,
hold under your navel and to think about that, what I just told now. So it's automatically, especially the wind, which calls the menyam. Tibet called menyam means the fire-like wind. The fire-like wind is it's located from the navel chakra until the heart chakra. So it's very important for the whole inside the body that you not become the uncomfortable, especially gastric problems. Some people always have gastric problem, and so all this kind of thing is the really great healing process, nature, bio, right? And so you don't need to pay to go to doctor, to go to hospital, to go to pharmacy. You know, this is nature. You should use that. We have that, we do not use that. So that's why it's very important. Is the Lani Nyambar Shapa. The second one is the Lapani Nyambar Shapa, means two hands fold, Samati Mudra under your navel chakra. So please think about that. Và thứ hai đó là tư thế hai tay của mình. Thì tư thế hai tay của chúng ta sẽ ở trong định ấn, ở trong tiếng Phạn gốc gọi là Samati Mudra. Khi chúng ta dịch qua tiếng Việt gọi là định ấn. Thì định ấn này thực ra chúng ta rất là quen thuộc. Đó là cái tay trái của chúng ta hướng ngửa lên và tay phải chúng ta đặt ở phía trên của tay trái, và hai ngón cái của chúng ta khẽ chạm vào nhau. Thì giống như là tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, hoặc là như các chùa Việt Nam mình, mỗi khi mà chúng ta thấy tượng Đức Phật Bổn Sư mà ngồi thiền là đúng cái tư thế này, gọi là định ấn. Thì đặt ngay ở trong cái lòng của mình, ở ngay cái vị trí mà khi mà gọi là một cái lát cắt ngang, thì chúng ta sẽ thấy là cái tay này sẽ đặt ngang với vị trí của luân xa rốn. Vị trí của luân xa rốn thì nằm đâu đó từ khoảng 3 cho đến 4 thốn tay ở dưới rốn, tức là chúng ta đặt cái tay của chúng ta ngang cái rốn, chúng ta đếm xuống 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón hoặc là 4 ngón thì là cái vị trí đó là luân xa rốn. Thì ở vị trí này sẽ liên quan đến một cái loại khí gọi là hỏa đẳng khí. Hỏa đẳng khí tức là chúng ta dịch một cách nôm na như vậy, hỏa đẳng khí. Thì cái hỏa khí này sẽ vận hành hệ tiêu hóa cũng như là những cái ý nghĩ của mình. Và khi mà chúng ta thấy là cái hệ tiêu hóa, cái công năng của nó là gì? Tức là tiếp nạp thức ăn vào, xử lý và sau đó là sàng lọc, chỉ giữ lại những cái gì tinh túy nhất và thải đi những cái gì không cần thiết. Nó cũng giống như cái ý nghĩ của mình vậy. Chúng ta có rất là nhiều ý nghĩ nhưng mà không phải ý nghĩ nào mình cũng giữ lại. Có những ý nghĩ mà đến rồi đi, thì nó cũng giống như cái việc mà chúng ta tiêu hóa vậy. Và cái hỏa khí này, cái hỏa đẳng khí này nó còn có một cái tác dụng nữa là giữ ấm cho cơ thể của mình. Đây là cái nhiệt năng tự nhiên trong cơ thể của mình, tức là cái thân nhiệt bình thường của mình á, ví dụ như là nó là bao nhiêu độ là nó là do cái hỏa đẳng khí này, và nó không phải là do ngoại lực, chẳng hạn như là mình đắp chăn để mà ấm thì cái đó gọi là ngoại lực rồi. Cái này là cái nhiệt năng tự nhiên trong cơ thể của mình. Và cái này từ đây chúng ta thấy có một cái gì đó nó có liên hệ đến tummo, tức là nội hỏa. Thì nhiệt năng tự nhiên này là cực kỳ quan trọng, và nó có liên hệ đến hỏa đại, tức là trong tứ đại thì sẽ liên hệ đến hỏa đại. Và cái định ấn này sẽ giúp cho chúng ta an định hỏa đại, ngăn trừ tâm sân giận của mình. Và do ngăn trừ tâm sân giận, chúng ta được tĩnh tâm, chúng ta không khó chịu với ai hết. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái ấn này thôi mà nó đã có một công dụng như vậy rồi. Và nếu như mà chúng ta đặt cái ấn này đúng cái tư thế thì chúng ta sẽ an tịnh được hỏa đẳng khí, cũng như là an định được cái hệ tiêu hóa của mình, tâm sân của mình. Thì thực ra cái tâm sân của chúng ta rất là khó hàng phục. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta để ý khi mà mình đang ngồi thiền, tự nhiên trong đầu mình nó bắt đầu chạy, có những cái chuyện đâu người này người kia nói mình, người kia la chửi mắng mình vân vân, thì tự nhiên trong đầu mình nổi lên cái nộ khí, cái tâm sân. Thì do đó khi mà chúng ta đặt cái định ấn mà đúng thì cái tâm sân này nó sẽ được an định xuống, là công phu của chúng ta sẽ không bị hủy hoại. Và do đó định ấn này rất là quan trọng, sẽ cân bằng hỏa đại và giúp cho điều hòa hỏa đẳng khí, tức là cái nhiệt năng tự nhiên của mình. Và đây cũng chưa hẳn là tummo đâu. Và cái tư thế đặt tay thì nó sẽ liên hệ đến cái luân xa rốn của mình. Luân xa rốn của chúng ta có thể có rất là nhiều cái tên, chẳng hạn như là hóa hiện luân xa hoặc là phóng hiện luân xa, tức là cái nơi mà sẽ phóng hiện ra, cái nơi mà sẽ hóa hiện ra rất là nhiều thứ, cho nên chúng ta gọi là hóa hiện hoặc là phóng hiện luân xa. Thực ra cái tay này chúng ta, cái tư thế tay này chúng ta ai cũng làm được cả. Đây là điểm thứ hai. Thì chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ. Đức A Di Đà khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là Ngài ngồi như vậy, và hai ngón tay chạm vào là biểu thị cho sự tăng trưởng về trí tuệ. Thì chư đạo sư rất là từ ái, cho nên là nói rằng là chúng ta tu sao cũng được, miễn là thoải mái,
thậm chí mình nằm mà tu thì cũng được, nhưng mà thực sự bản thân chúng ta cần phải ý thức được là mình cần phải ngồi cho đúng, chứ không phải là mình nghe các thầy nói như vậy thế là mình viện cớ mình muốn làm sao mình làm. Chúng ta hãy cố gắng nhớ định ấn này, bởi vì định ấn này sẽ giúp cho chúng ta an định được hỏa đẳng khí, rồi từ luân xa rốn đến luân xa tim của mình. Và nếu như khí này rối loạn thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Và nếu như chúng ta biết bảo dưỡng khí này thì chúng ta đỡ rất là nhiều những cái tiền, chẳng hạn như là đi thăm khám bác sĩ rồi tiền thuốc. Cho nên là tư thế thứ hai đó là Nyampasapa, ở trong tiếng Tạng là Nyampasapa, có nghĩa là định ấn, là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. So these first 2 points, until now, some of you know that. Many of you don't know why Buddhists trying to sit cross-legged, why the lamas and meditators trying to sit cross lotus leg, and there is a reason, there is the benefit, that's why they do that. Maybe sometimes you don't know, and many different Buddhist practice, Zen Buddhists, they were very strict to cross leg sitting, and as many of them, it has a reason. So here is the Vajrayana. That's why it's related with the 5 root wind and 5 chakras. The first chakra we talk now, the sacred chakra, the chakra which calls the halter of the bliss, halter of the energy. The wind was the downward moving wind, Trusil, Tibet, okay? Don't forget that. It's very important. Second, we talk now the mudra, Samati Mudra, which is related with the navel chakra. The navel chakra, which calls the chakra of the emanation, chakra of the surviving, the wind, which calls the inner wind, Tibet, which calls the menyam. The menyam is the wind, which means the fire-like wind. Many people have that problem. I talked to the Tibetan doctors and also Chinese doctors. Most of people have problem with, we call it's like kind of like a heat, the digestion heat. The digestion heat is now not very good. So because we eat, every culture different, and here European Western culture, they eat a lot of raw food. They think it's healthy. They eat lots of cold food like salad, I don't know, whatever. They think it's healthy, but not always. Not always. So it has different body power, different body temperature, different body capacity. So according to the Chinese medicine, Tibetan medicine, here in Europe also, in the Western, many people have problem with the digestion. They cannot digest. So digestion does not mean that your body become thin or your body become round. It does not mean that, but the food what you eat, which give you the energy, which give you the strength, which is used to with our body. So that's called the digest in Buddhist, not Buddhist, Tibetan medicine. So here, Vajrayana is called that is very important. So you know that second one is the will, the will of the emanation, will of the surviving, the wind. Everybody know that. Last time we talked Vajravarahi teaching, and once I even teach the 9 breathing exercise. So some of you know that the root wind is should know, very important Vajrayana practitioner. So the fire-like wind, menyam, it's very important. So today you know that just this mudra, Samati Mudra, will really protect, will really generate it, will really activated that wind. So now you know why they do this. You know, many always doing that. It's not enough. Buddha Shakyamuni taught, don't do the monkey imitate. Monkey imitate means monkey do what we do, monkey does after that. So you need to caution it. Caution. Buddha said, ask them, caution them. Why you put hand like this? Why not put like this or not, whatever? I don't know, many Indians that do something like this, energy. So in Buddhist, we do that. It has meaning. So that you need to know
the second posture of the Buddha Vairocana's gesture. Now, third one is the our spine. So here is the spine. The should be the very straight. The spine is very important. You know, it is the one of the it is the pillar of the body. So it is really Kawa in Tibet called. So it's the Galsik Tibet called. So this is very important for the meditation here. It has related to your central channel. From central channel from the body is very important. So it has related to your heart chakra. So heart chakra, straight through the heart chakra is this the central channel, and the span should be also like that. Your span is very should be correct. So that's why here very important. It has related with the wind, which calls the life force wind. Life force and life force wind. We can call life energy wind, which means exhale, inhale. That wind is very important now. So that is the very important for any kind of problems that our breathing problems. If you have asthma problem, then of course you cannot meditate very good. If you have breathing problem, many people have problem with the lung problem. And so any kind of that problem to heal and to subjugate is very important that your back is straight up, very straight up, and that makes straight up your central channel. On the central channel, straight up is the heart chakra opens. On that heart chakra opens, that flowing every wind into the body, the wind circulation is become very good. That's why you can meditate without concept, without thoughts. It's really become the single pointed mind, and that is very important. So it has the related with the space element. Space element, even though it's the wind energy flowing that, so it's very important trying to sit. If you cannot sit long time, it no matter. Short meditation with a good quality, long sitting, thoughts coming, thinking, planning, so many things, it's not good meditation. Sitting, everybody can sit, of course, you have to sit anyway. But good meditation is the short, even it's short, but good quality is the more important. So the third one is the straight up your back, and to think your heart chakra and central channel, and then especially the life force wind. So the third is the life force wind. That's very important. Bây giờ thì chúng ta có thể biết, hoặc là chúng ta không biết vì sao chư Phật lại ngồi kiết già, tại sao chư Phật lại kết định ấn, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình. Ở bên Việt Nam mình mà mình nhìn thấy tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chúng ta thấy ngay là Phật ngồi kiết già, hai tay đặt vào trong định ấn như vậy. Thì chúng ta có thể có người biết hoặc là có người không biết. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta không còn thắc mắc nữa. Và đặc biệt ở trong Phật giáo thì Thiền tông đặc biệt chú trọng vào tư thế ngồi, tức là ngồi là phải ngồi kiết già và phải kết định ấn. Thì thực ra tất cả những điều này nó có liên hệ đến 5 luân xa trong cơ thể của chúng ta và tương ứng với lại 5 dòng khí ở trong cơ thể của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta đã nói đến hai chân của chúng ta ngồi kiết già hoặc là ngồi bán già, thì sẽ liên hệ đến cái luân xa gọi là luân xa Đại Lạc, và tương ứng với lại khí đó chính là hạ khí, hoặc là nếu mà mình dịch 3 chữ ra thì mình sẽ là hạ vi khí, có nghĩa là cái khí nó di chuyển ở phía dưới. Thứ hai đó chính là định ấn thì sẽ tương ứng với lại luân xa Phóng Hiện và hỏa đẳng khí. Cái hỏa đẳng khí này thực sự rất là quan trọng, bởi vì nó là nhiệt năng tự nhiên trong cơ thể của mình. Thầy có nói chuyện rất là nhiều với những y sĩ người Tây Tạng hoặc là người Trung Hoa, thì được biết rằng là hiện tại có rất là nhiều những cái trường hợp được gọi là rối loạn tiêu hóa. Tức là những y sĩ này sau khi mà thăm khám cho bệnh nhân thì thường là thấy rằng là cái năng lượng chuyển hóa của cái cơ thể người đó dường như nó không có đủ. Thì thực ra một trong những cái lý do đó là ngày nay là mọi người đang lạm dụng cái vấn đề ăn thô. Thì ngày nay chúng ta thấy cái vấn đề gọi là cái ăn thô nó đang được phổ biến, nhưng
nó tốt thì cũng có tốt, nhưng mà nó chỉ là một phần nào đó thôi, không phải là lúc nào nó cũng tốt và tất cả mọi người đều tốt. Bởi vì mỗi người á, họ lại có một cái cơ địa của riêng mình, mỗi người lại có một cái cấu trúc hệ tiêu hóa, thì cái cơ địa đó nó khác nhau, cho nên là không phải ai cũng có thể ăn thô được. Và cái sự phổ biến của ăn thô và cái sự lạm dụng ăn thô nó đang khiến cho ngày càng gia tăng những cái tình trạng về rối loạn tiêu hóa. Khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta ờ, mình mập hay là mình ốm á, thì thực sự là chúng ta phải xem cái hệ tiêu hóa của mình, xem cái cơ địa của mình. Có nhiều người họ ăn ít nhưng mà họ hấp thu hết thì họ vẫn mập, còn có nhiều người ăn nhiều nhưng mà hấp thu rồi họ ăn ít nhưng mà hấp thu nhiều thì họ vẫn mập được. Còn có nhiều người ăn nhiều nhưng mà hấp thu ít thì họ vẫn ốm. Cho nên nó về vấn đề cơ địa, về vấn đề là tiêu hóa của mỗi người, chứ không phải vấn đề là tôi ăn thô hay là tôi không ăn thô. Thì y học Tây Tạng họ nghiên cứu rất là kỹ vấn đề này. Và thứ hai đó là luân xa phóng hiện, là hỏa đẳng khí, nó liên hệ đến như vậy. Và trong những cái bài giảng của thầy về kim cang hồi mẫu, cũng như là những cái lần mà thầy chỉ cho chúng ta về chính hơi thở, thì đây là những cái mà chúng ta cần phải nắm cho kỹ. Như vậy chúng ta thấy rằng là chỉ có định ấn này thôi đã có thể an định được hỏa đẳng khí cho mình rồi. Bây giờ chúng ta đã biết vì sao chư Phật lại ngồi kiết già, chư Phật tại sao lại kết định ấn như vậy. Và Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta nên thắc mắc, là chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta chỉ có nghe thôi xong rồi chúng ta bắt chước. Nó giống như là loài khỉ thấy mình làm thì nó làm theo, chứ nó cũng không biết là tại sao nó lại làm như vậy. Thì chúng ta cần phải có cái gọi là cái tư duy phản biện, nghĩa là tại sao lại là như vậy, tại sao là như thế này, tại sao như thế kia. Một ngày nay thì thầy thấy có một số người họ là còn kết cái ấn tay nữa, tức là kết cái ấn tay ngồi thiền, kết cái ấn tay đặt lên hai đùi. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta ngồi, chúng ta nên học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là chúng ta ngồi trong định ấn. Và điểm thứ ba trong 7 điểm tỳ lô giá na đó chính là xương sống. Xương sống của chúng ta nên thẳng, và đây là điều rất là quan trọng, bởi vì đây là cái cột sống nâng đỡ toàn bộ cơ thể của mình và liên hệ đến mạch trung ương và liên hệ đến luân xa tim. Khi chúng ta ngồi mà lưng thẳng thì mạch trung ương của chúng ta sẽ thẳng, và nó sẽ một trong những cái khí mà liên hệ ở đây đó chính là chúng ta gọi là sinh lực khí hoặc là sinh năng khí, tức là khí đi vào và đi ra trong cái hơi thở của mình. Chúng ta thấy ngày nay có rất là nhiều người họ gặp cái vấn đề gọi là về hơi thở, và nếu như mà chúng ta bị phổi yếu thì cũng là rất là khó tu. Và do đó chúng ta ngồi thẳng để chúng ta kéo cái mạch trung ương thẳng lên, và luân xa tim của chúng ta sẽ mở rộng ra, các cái dòng khí luân chuyển hài hòa trong cơ thể của mình, và mình có thể ngồi thiền mà không bị lăng xăng, không bị dao động, và rất là dễ được nhất tâm. Thì ở đây còn liên hệ đến trong tứ đại, bây giờ là ngũ đại rồi, là tức là năm đại rồi, liên hệ đến không đại tức là không gian. Và nếu như mà chuyện chúng ta ngồi lâu hay là ngồi ngắn nó cũng không vấn đề gì cả, dài ngắn nó cốt yếu là chất lượng, không phải là cứ ngồi lâu là tốt. Có người tuy là họ ngồi ngắn thôi nhưng mà họ ngồi rất là chất lượng. Cho nên là chúng ta tập để chúng ta ngồi thẳng, để chúng ta thẳng cái mạch trung ương và liên hệ đến là luân xa tim cũng như là sinh năng khí hoặc là sinh lực khí của mình. So that is everybody got it. The third posture is you straight up your spine, and wind, which calls the life force wind, and related with the center channel and related with the heart chakra. And this is very important to subjugate or to purify our mind from the mind presence here, which is called the ignorance and so mental defilement through this exercise, through that posture. And it's very important to really try short term that your spine is one of the very important in the yoga as well. If you do future yoga, Chalung meditation, and Tibetan yoga, whatever, when the spine is no more good, then you cannot do yoga, especially Tibetan true core Chalung yoga is very hard. Body, no matter if your body is flexible or not, if you are thin or round, if you are young or old, still can do the Chalung meditation practice, especially narrow yoga as well. But spine is not more good, then it's quite difficult because the wind not flows. When your wind is not correctly and straightly not flowing, the mind not become straight up, and then there is the difficult for the meditation. So that's why this is the key point of the meditation, that all the time when you do short meditation, whatever, try to
straight up, that your spine is very, very important. So it should be like arrow, you know, like da, arrow Tibetan, right? So it should be like arrow, very good. And every time you try that, you try to exhale, inhale, you're trying to fill three different point, your heart center, heart chakra, your center channel, and your spine. Always you're trying to fill, exhale, inhale. It's very, very important. If you're doing that meditation, it automatically become that the breathing system is some sort of like this, become very, very balanced. So in the Tibetan yoga saying, if you are not too old, if you are not baby, if you are not ill, that every day the average of the breathing, exhale, inhale, is the 21,600 times. If we do that, your breathing become healthy. You will not get lung disease. You will not get the asthma problems. You will not get the like breathing problems. It's you need to take care. If you want to really take care of the healthy, you should think about that very carefully, that how I breathe and exhale, inhale, and especially through the center channel and spine, and to feel your heart chakra. So this posture, third posture, is the very important for the meditation, and also very important later on when you do the yoga, for example, the narrow yoga and tummo exercise, whatever you do, you need all the time. So please be aware with that, is very, very important. The fourth posture is your shoulder, that your shoulder and your arms should not touch with your body. It should be left open. So you're trying to left open here between your arm and your rib, and here also between your arm and rib. And then your shoulders should little bit put back side, not so in front, so little bit like, so that we vulture flying, we call. If you see that the vultures flying, they not go like this, they put it back, so they have the space. And this one keeps you aware. That one keeps you aware that you're not falling into the sleep, that you will not fall in sleep, that your body feel not heavy, that your mind become not stiff like a dull mind. Your mind become very clear, aware. That makes really you feel so good. So it called, actually you have to show up your chest, that your chest, you show, you not chest bring back, so rather show in front, that you see very good. You see the Buddha, this chest, the verse from Buddha is so showing like that. So it means it keeps you very aware. Another thing, it has one meaning is you feel it gives you the energy of the fearlessness, that you're within the meditation, you do not have the fear of any kind of things. So we do have normally fear. So slowly, gradually, it will reduce, and it will subjugate all the fears, that you become fearless meditator. So no matter what happens, whole world is going wrong, or whatever happens, you will not leave your meditation. So your meditation will be very, very, very stable, and your meditation become a fearless meditation is called. So you see your shoulder should be open, and your arms not touch with your ribs here, open like that. And that is very important, the fourth point of the meditation gesture of the Buddha Vairocana, if it's possible. Try that. Sometimes it has really meaning. Not all the time, maybe you cannot, but sometimes try it. It's very nice, and it's a blessing. It has meaning within that. It has benefit for your meditation. Như vậy là cái tư thế 3 này thầy nhắc lại cho chúng ta, đó là mình thẳng lưng,
Và cái việc mà chúng ta thẳng lưng này nó có liên hệ đến cái sinh lực khí hoặc là sinh năng khí ở trong cơ thể của mình, và nó tương ứng với mạch trung ương của mình. Tại vì thẳng lưng nghĩa là mạch trung ương sẽ thẳng, luân xa tim cũng sẽ rộng mở. Đây là một cái điểm rất là quan trọng, giúp cho chúng ta tịnh hóa được cái phiền não vọng tưởng của mình, tịnh hóa được cái tâm si của mình. Tức là trong năm độc thì sẽ tương ứng với đại si mê. Và chúng ta cố gắng tập dần dần, bởi vì trong tương lai khi mà chúng ta học những cái bài tập yoga hoặc là những cái bài mà sa lung, thì cái cột sống mà thẳng thì mới có thể tập được. Còn nếu mà cái cột sống mình đó, mà mình ngồi lâu ngày mình không điều chỉnh nó không thẳng thì mình khó tập lắm. Đặc biệt là có một cái bài rất là khó mà nếu như không lưng thẳng thẳng thì sẽ không thể nào làm được. Và sa lung, nếu mà lưng mình tập đã thẳng rồi thì chúng ta có thể học được các bài về sa lung, các bài tập về chẳng hạn như là Naru Yoga, tức là các pháp du già của Đức Naropa. Thì thực ra những cái pháp này không phải là hạn hẹp trong bất cứ một cái điều gì. Thực ra già học cũng được, trẻ học cũng được, nam học cũng được, nữ học cũng được, không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt trình độ, không có phân biệt về màu da, không có phân biệt về chủng tộc vân vân. Nhưng yêu cầu bắt buộc là lưng phải thẳng. Lưng mà không thẳng thì khí nó không có luân chuyển hài hòa được. Thì đây là cái trọng điểm trong cái công phu tu thiền của mình. Mình ngồi ngắn hay dài thì mình nhớ chú ý đến cái cột sống của mình. Cái cột sống của chúng ta nó phải giống như cái mũi tên đó. Khi mà mình tra cái mũi tên vào trong cái cung đó, thì mình sẽ thấy cái mũi tên rất là thẳng. Thì cái cột sống của chúng ta cũng phải như vậy. Khi mà mình ngồi mình hít thở thì mình nhớ lưng thẳng. Lưng thẳng thì mạch sẽ thẳng và luân xa tim sẽ rộng mở, và nó liên hệ rất là nhiều đến cái hệ hô hấp của mình. Và trong yoga Tây Tạng có nói rằng là nếu như mà chúng ta không quá già, chúng ta không quá trẻ, thì một ngày cái hơi thở vào ra của mình nó sẽ đi là 21.600 lần. Và nếu như nó đi đúng cái con số này, nghĩa là cái hơi thở vào ra trong một ngày của mình nó điều hòa, nó đầy đủ, thì chúng ta sẽ không bị những cái vấn đề về hô hấp. Chúng ta nên chú ý tác dụng về cái sức khỏe này, cái cột sống thẳng, mạch thẳng, luân xa tim rộng mở, khí luân chuyển sẽ hài hòa. Thì đây là điều giúp cho mình sẽ tiến đến những cái bài yoga về sau. Đó là tư thế thứ ba. Tư thế thứ tư đó chính là hai vai và hai cánh tay của mình. Hai vai của chúng ta thì phải mở rộng, và hai cái cánh tay của mình nó không có khép sát cơ thể của mình. Nó giống như là tư thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi á, thì chúng ta thấy là cái vai của Phật rất là thẳng, và hai tay của Phật buông thõng tự nhiên tạo thành cái định ấn ở phía dưới, và ngực có phần là hơi ưỡn ra một chút, tức là khoảng cách giữa thân và cánh tay nó sẽ có một cái khoảng, và hai tay không có khép sát. Nó giống như là đại bàng, chúng ta đi khi mà đại bàng bay là khi mà cất hai đôi cánh đó, thì cái ngực hơi ưỡn ra. Thì tư thế này giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, sẽ giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là hôn trầm, tức là ngực của chúng ta ưỡn lên. Thì chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta sẽ thấy ngực của Đức Phật sẽ hơi ưỡn lên, và điều này giúp cho tâm trí sáng tỏ. Và một tác dụng nữa là cái tư thế ngồi này sẽ đem lại hùng tâm vô úy cho mình, tức là chúng ta sẽ không sợ hãi. Bình thường chúng ta sẽ rất là sợ hãi, chúng ta sợ cái này sợ cái kia, nhưng mà nếu mà mình ngồi đúng cái tư thế này thì mình không có chút gì sợ hãi, hoặc là nếu có thì dần dần cái nỗi sợ của mình nó sẽ được giảm trừ, và chúng ta sẽ trở thành thiền giả vô úy. Thế nào là một vô úy thiền giả? Lúc đó thì thế gian này có ra sao đi chăng nữa, mình cũng chẳng sao cả, mình vẫn ngồi như vậy, vẫn thiền định như vậy, vẫn như là núi. Và như vậy ở đây cái tư thế thứ tư là hai vai mình rộng mở, ngực hơi ưỡn lên một chút, và hai tay buông thõng một cách tự nhiên. Khoảng cách giữa tay và cơ thể của chúng ta nó sẽ có một khoảng, và đây là tư thế thứ tư của 7 điểm, và tư thế này rất là ý nghĩa. Thì thầy nói là có thể là ban đầu chúng ta sẽ chưa quen đâu, nhưng mà mình cố gắng mình tập thử, thì bởi vì nó có ý nghĩa và nó có lợi ích nhất định. Okay, so good. Then next, the fifth is, I think, is your neck or your like a throat chakra should be slightly bended, not so big and not only straight, slightly, very slightly bended, and that is keeps your speech, the kind of like distractions are calm. So that is the first thing, very important. The Dhamma in Tibet called the throat chakra or your neck is slightly bent, not too much, not too big, and not only straight, slightly bended. It is very important. It's called the chakra, which is called the enjoyment, chakra of the enjoyment, chakra of the utilizing, that you can utilize everything. Here is the root wind, which calls the wind, which calls the upper part moving wind, upward moving wind. In Tibet called Jingyu. That Jingyu wind is very important, that any kind of pains you get, your back pain,
your shoulder pain, your joints pain, especially your chest area, and also your neck and your trunk. Everything is so important related here. The upper part, upward moving wind, Gengyu Tibet call, it opens everything. So it keeps that your mind more calm according to the speech. Many people are saying that of the sound you're hearing, voice that you hear, noises that you hear, it will not distract you. It's very, very important. So the chakra, which calls the wheel of the enjoyment or wheel of the utilizing, and the wind, which calls the upper part, upward moving wind. Gengyu Tibet is called, okay? So this is very, very important. So here is the keeping your mind from the distractions of the sound and noises, all these things. So that's why Gambopa said, if you have good train that, no matter if you're sitting top of the mountain or the city like New York, it does not really matter. It does not bother you because you have got it your own concentration that is not distracting by the outer sound, outer noises, outside noisy and sound. So that is very, very important, especially disease with the speech. There's sometimes we have different disease with our speech and also your neck and all these kind of things that will cured by this protect or prevent by that meditation practice. So you need to know the element here and the wind here and chakra here. This is very, very, very important. So this meditation is also very important that your chanting, prayer, and your dedication, everything become more powerful, truthful. So Buddha said the truth is the most important, isn't it? So the mantra has the power, mantra has the energy, but our speech is not clean, and our throat chakra is not clean, and so that's why it's not pure. That's why we don't have the power nowadays. So if you see the text, if you recite such mantras, you will be like this, you will be like this, you will be like this. We recite lots now, still nothing happening. The mantra, it does not mean problem from the mantra. A problem is our speech and our throat chakra. So that's why it's very important. Slightly bend it, not too much. And that is try that. It's very, very important. You will really feel the distraction become less from the outer sound, noises, whatever, and you also feel there's some disease, illness are really removed by that through meditation. So please try it. And this is the 5th, I think, yes. Và thứ 5 đó chính là cái cổ của chúng ta nó hơi cong một chút, tức là lưng của mình thẳng nhưng mà cái cổ nó hơi cong một chút, và nó sẽ gọi là lúc này cái cằm của chúng ta khi mà hơi cong á, thì cái cằm mình sẽ hơi gọi là khép sát, nó cũng không phải là quá sát đâu nhưng mà nó hơi cái khép sát vào trong cái cổ của mình. Thì ở đây sẽ tương ứng với lại luân xa cổ hoặc là hỷ lạc luân xa. Alo. Yes, I hear you. Alo. Hello, yes. Ok. Tương ứng với lại luân xa cổ, hoặc chúng ta gọi đó là hỷ lạc luân xa hoặc là bảo dưỡng luân xa. Thì ở đây có một cái dòng khí nữa, tương ứng với dòng khí chúng ta gọi là, dịch ra gọi là thượng di khí. Thì các cái cơn đau mà vai gáy nó cũng do cái khí này nó bị bế, nó không có luân chuyển hài hòa, cho nên là nó mới gây ra những cái vấn đề như vậy. Và nếu như mà chúng ta ngồi với cái tư thế này á, thì cái tâm trí của chúng ta nó sẽ được gọi là an định trước tất cả mọi âm thanh, và nó có liên hệ đến cái mà chúng ta vừa gọi ở trên, đó là thượng di khí, tức là khí di chuyển ở phía trên. Thì cái cổ mà như vậy sẽ giúp cho mình không có bị phân tâm. Thì nếu như mà mình trôi rèn đúng cái tư thế này á, thì giống như là lời của Đức Gampopa đã từng nói, dụng công như thế thì cho dù là ông ở trên núi cao hay là ông ở dưới thành thị thì chẳng có một cái âm thanh nào có thể dao động được tâm ông cả.
Và ngoài ra là các cái vấn đề mà về miệng, các cái vấn đề về cổ họng của chúng ta đều có thể được gọi là ngăn trừ hoặc là xua tan với cái tư thế thứ 5 này. Và đồng thời những cái lời nguyện của mình, những cái câu chân ngôn của mình tụng, những cái câu minh chú mình tụng thì nó sẽ đem lại kết quả, nó sẽ phát huy được cái diệu dụng của nó. Thì chúng ta đều biết rằng là mỗi minh chú đều có năng lượng, đều có từ trường riêng, đều có những cái lợi ích, đều có những cái lợi lạc. Nhưng mà nếu như mà cái khẩu lực của mình nó mà không được gọi là không được thanh tịnh thì chúng ta sẽ rất khó để có thể khai thác được cái nguồn năng lượng này. Nếu chúng ta rất là hay nghe rằng là minh chú này có lợi lạc như thế này, chân ngôn kia có lợi ích như thế kia, nhưng mà chúng ta tụng hoài, chúng ta tụng rất nhiều nhưng mà không thấy có cái gì đúng như vậy cả, thì đây phải quay lại xem bản thân của mình là do cái khẩu lực của mình chưa có được thanh tịnh, chưa có được trui rèn, cho nên là chưa được tịnh hóa. Và nếu như mà mình ngồi đúng cái tư thế này thì các cái vấn đề về khẩu sẽ được thanh tịnh. Okay, so then the sixth point is that your tongue touch the palate here, above your palate, just slightly touch. So that is very important. That keeps your water energy, which means that you don't feel the thirst, that you don't feel like dry. Because sometimes we feel dry and we also always have to swallow something, have to take water. It keeps your body balanced with the way, also the temperature, that not you don't feel too much heat, you don't feel too much cold. It's because very, very important, especially the circulation, blood circulation, water circulation is very, very important within the meditation. Some deep meditation people do, sometimes they may get also the blood circulation is not good, then sometimes the feeling is very dry and you become uneasiness and become somehow like nervous. All this kind of stressful within meditation because you do not have the good circulation. So that if you touch your tongue, tip of the tongue to the palate here, it's very, very, very good to keep that water energy or water, the moistures from the body, the moistures to keep the balance. You don't feel thirsty. And that is very, very good for the, in the text here saying, it's very good for the purification of the body, any kind of purification. You know, we eat different things, we drink different things. Our body is actually quite now polluted. It's already polluted and we still think it's very clean. We wash outside, right? We buy the best, I don't know, shampoo, best gels, whatever, but inside it's quite polluted. So to cleaning that within that, keeping the tongue, tip of the tongue touch slightly on the palate is so good that to cleaning process, and also it's not traveling our mind very far away. It keeps that you never lost your tension because you feel something. You feel something that you hold something. Otherwise, sometimes you just sitting, your mind is traveling everywhere. But this time you feel something that there is some feeling, there is some sensation, there is some sensation is touch you that feels you at something, and that keeps your mind is within meditation. So this is very, very important here saying, especially for that you don't feel thirsty, you don't feel too hot and cold, the body temperatures is really balanced because it's circulation of the blood circulation, water circulation, moisture circulation is very, very important. And then here mentioned one thing is the Tibetan we call La. La means the kind of like life energy or life energy, maybe we can call, I don't know, it's like aura. The Buddhist, in the other culture call it's like aura. So the aura is also when you within meditation, the La should stay with you. When the La is gone, your body feel there is no energy. So it will keep that your energy, strength, all these postures, all these meditation gestures, what you try, it will still remain so long you are touching your tip of the tongue on the palate. That's why it's very important, the point.
So please try that. Thứ sáu đó chính là lưỡi của chúng ta sẽ chạm nhẹ vào trong cái nóc vòm họng của mình. Tức là chúng ta ngồi á, là cái lưỡi mình á, chúng ta hơi đưa lên và chúng ta chạm nhẹ vào trên cái vòm họng ở phía trên của mình. Thì cái tư thế này sẽ tương ứng với thủy đại, tức là ở trong 5 đại thì sẽ tương ứng với thủy đại, tức là nước. Và khi mà chúng ta đã gọi là điều hòa được thủy đại rồi thì chúng ta sẽ không bị khát. Tức là khi mà mình ngồi mà mình bị khát nước á, là do là thủy đại trong cơ thể của mình nó có vấn đề. Thì khi mà chúng ta làm đúng cái tư thế này thì mình sẽ an định được thủy đại, mình làm hài hòa thủy đại trong cơ thể của mình. Có một số người khi mà họ ngồi thiền được một lúc á, thì họ thấy rất là khô cổ, cảm thấy rất là khó chịu, không có yên. Thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái bước này, chúng ta thực hiện cái tư thế này, tức là lưỡi chúng ta chạm nhẹ trên nóc của vòm họng, thì thủy đại sẽ được điều hòa, và cái gọi là cái nhiệt độ, cái độ ẩm trong cơ thể của mình cũng được điều hòa. Khi mà chúng ta ăn uống trong cái bình thường cuộc sống của mình, chúng ta ăn, chúng ta tiếp nạp đồ ăn thức uống vào thì thực chất ra cái cơ thể của chúng ta đã bị nhiễm độc khá là nhiều. Trong khi chúng ta thì nghĩ nó vẫn ổn, chúng ta lo chăm chút cho cái cơ thể của chúng ta bên ngoài chọn dầu gội đầu thì cũng phải là dầu gội đầu tốt nhất, vân vân, nhưng thực chất ra bên trong của chúng ta đã bị nhiễm độc rất khá là nhiều rồi. Và do đó khi mà mình chạm cái nóc vòm họng thì nó giống như là một cái bước để thanh tẩy, và chúng ta chẳng cần phải tìm đâu xa cả. Đó là cái bước mà chúng ta chỉ cần làm thôi là nó đã gọi là cái tiến trình nó đã bắt đầu rồi, nó sẽ không đem lại cái sự khó chịu cho mình. Và mình có cái gì đó, thứ nữa là mình có một cái gì đó để mình neo cái tâm của mình, giống như là cái tâm của mình công phu tu tập, nhưng mà mình có cái gì đó để mình neo cái tâm mình lại, nó không có phải là mình bị phân tâm bởi những cái điều xung quanh mình. Và khi mà mình ngồi như thế, tâm của mình sẽ được an định, chúng ta sẽ không cảm thấy khát, và nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta sẽ được bình hòa, máu huyết lưu thông, và khiến cho mình lúc nào cũng được tràn đầy sinh khí. Ở trong tiếng Tạng, cái chữ sinh khí này gọi là la. Khi mà mình tràn đầy sinh khí thì mình ngồi mà gọi là cái năng lượng nó tỏa ra nhìn rất là rõ. So that is very, very important. And now the last one is called that your eyes trying to watch tip of the nose. But His Holiness Dalai Lama always say Buddha had quite quite big nose, so it was easy to watch top of his nose. But we Asians are flat nose, so we cannot watch because it makes you pain. So Milarepa said you have to watch your eyes in front of you, so not very far away on the floor, or even on the some flowers if you put in front of your table, or your meditation's altar. But in the normal text, original text, they have to try to watch tip of your nose. So it's always Dalai Lama say, for Europeans, maybe it's not difficult. Buddha, Indians are having quite big nose, they can do that. But in Asian, like Vietnam, China, Tibet, Thai, we have very flat nose, so we cannot see it. It's very difficult to see. But anyway, it means that your eye keeps not far away to watching, and so slightly down to the exactly so here, not very far away. This is the very, very important, because that keeps that there is the one wind, the last wind called pervasive wind, which is located with our crown chakra. So that is the crown chakra is the one of the very important chakra, Chivo Deshin Kolo, which call the chakra which producing the bliss, energy, enjoyment, everything. So here we'll continue give the bliss, joy, happiness that you feel, and that you really bring that you enjoying meditating. If you lose your enjoy, if you lose your interest, then your meditation has no meaning. So you're still coming more and more enjoy, more and more happy, more and more interest in the meditation, keeping from the crown chakra, producing that joyfulness, happiness, blissful. That's called the crown chakra, is the one of the very important chakra, the Jivo Deshin Kolo,
the Mahasukha, the chakra which is the Mahasukha. So that gives you all the 10. So that's why it keeps the eye down, which is the wind, which calls the pervasive wind, to protect whole body, especially your skin, your skins, your hairs, all that you don't feel uncomfortable, you don't have the kind of disease, skin disease, hair, I don't know, hair losing, something like that, all that keeps very good. And that is to prevent this kind of disease, especially naga provocation and spirit that disturbing your meditation, all these things protected. It's called the life, it's called the pervasive wind, capture, Tibet called capture. So the pervasive wind and crown chakra, and that is the very, very important chakra. And there from here, that the mind poisons or whatever is that to purify it is the unsatisfied, which means the jealousy. The jealousy makes you unsatisfied. Jealousy makes you that you are not happy about. Others good, you're still not happy. So that why it will give you the contentment, the satisfaction, and within the meditation you will be very satisfied. Well, so long you are satisfied with your meditation, or happy with your meditation, joyful with your meditation, that will be very, very, very good with your meditation. So that way, please try to understand what I mean within that meditation. Tư thế thứ 7 được ghi ở trong kinh văn á, là mắt sẽ hướng về đầu mũi, tức là cái ánh mắt của mình á, mình sẽ hướng về trong cái chóp mũi của mình. Nhưng mà Đức Dalai Lama ngày khi mà nhắc đến cái vấn đề là ngày rất là hay nói đùa, ngày nói rằng là Đức Thế Tôn thì có cái mũi to rồi cho nên là nhìn là thấy, còn chúng ta mũi nhỏ thì chắc là rất là khó. Cho nên là đối với lại cái phần này á, thì Đức Milarepa ngài có dạy rằng là chúng ta sẽ hướng cái tầm mắt của mình á, xuống ngay cái sàn mà mình đang ngồi ở ngay trước mặt của mình, cái tầm mắt mình hướng xuống ở ngay cái sàn, hoặc là ngay cái bàn ngay cái bàn mà gọi là cái bàn mà mình đọc kinh á, ở ngay cái bàn đó ngay phía trước mình, chúng ta hướng cái tầm mắt xuống đó là được. Nhưng mà ở trong đúng cái bản kinh gốc á, thì sẽ ghi là nhìn hướng về đầu mũi. Thì nói về vấn đề này Đức Dalai Lama rất là hay đùa, ngài nói rằng là Đức Phật là người Ấn thì mũi to rồi, chỉ thương mấy người như là người Tây Tạng này, người Trung Hoa này, người Việt Nam, người Đài Loan nè, chúng ta khó có thể nào mà làm được như vậy. Cho nên là thôi thì ở đây chúng ta sẽ phóng cái tầm mắt của chúng ta xuống cái sàn ở phía trước mình, ở ngay phía trước mình có cái sàn thì mình sẽ phóng cái tầm mắt xuống đó, thay vì là phóng tầm mắt vào cái chóp mũi của mình. Thì cái tư thế này sẽ tương ứng với lại luân xa đầu, và tương ứng với lại khí, một loại khí được gọi là, chúng ta có thể hiểu là phổ dụng khí. Phổ dụng khí là cái khí luân chuyển khắp trong cái cơ thể của mình, nó là cái khí mà sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được các cái động tác trong cái cơ thể của mình, tức là cái cơ thể của mình nó chuyển động được là nhờ phổ dụng khí. Và cái luân xa đầu là một cái luân xa rất là quan trọng, luân xa đỉnh đầu là cực kỳ quan trọng. Chúng ta luân xa đỉnh đầu còn được gọi là hóa lạc luân xa, tức là luân xa này nếu như mà được bảo trì, nếu như mà được bảo dưỡng đầy đủ năng lượng á, thì chúng ta sẽ gọi là rất là dễ cảm nhận được cái hỷ lạc trong công phu tu tập của mình. Nếu như mà chúng ta không có bảo dưỡng cái luân xa này á, thì cái công phu ngồi thiền của chúng ta nó cảm thấy rất là khó chịu. Nếu như chúng ta tu thiền mà không thấy an lạc á, thì làm sao có thể mà tiếp tục được. Cho nên chúng ta cần phải bảo dưỡng luân xa đỉnh đầu của mình, còn gọi là hóa lạc luân xa. Và ở đây một lần nữa thì nhắc lại là liên hệ đến phổ dụng khí luân chuyển khắp trong cơ thể của mình, khiến cho cơ thể của mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và không cảm thấy khó chịu. Và có liên quan đến da của mình, tức là cái da của mình tiếp xúc với cái này cái kia thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và nếu mà liên hệ đến da thì sẽ liên hệ đến lông tóc, naga, cũng như là những cái tinh linh mà hay đụng cái này đụng cái kia trên cơ thể của mình, kiểu như là quấy phá công phu tu tập của mình. Và nếu như mà tương ứng với lại một loại độc của tâm thì sẽ tương ứng với lại cái tâm đố kỵ, có nghĩa là cái tâm mà lúc nào cũng cảm thấy không có hài lòng, không có ưng được cái tình trạng của mình, mà luôn luôn cảm thấy là người ta hơn mình và mình cảm thấy đố kỵ về điều đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm đúng cái tư thế này thì sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, mình biết đủ, mình biết hài lòng và mình biết an lạc với công phu tu tập của mình. Thì đây chính là cái tư thế thứ 7.
Very good. So here now on the screen you can see the 7 postures of the Buddha Vairochana. You see the channels and chakras. And so you should visualize like this, the first one. Second, below there is the like sleeping. If you really do the meditation, if you really try to practice, then this is very important. The sleep time before you're going to sleep, try just 1 minute or just 2 minutes trying to sleep like this. Your right hand put under the right cheek or your this side. If it's possible, even sometimes close your thumb is on your ear, and showing finger, I don't know, the first finger is your eyes, and your middle finger is on the nose. Your ring finger and your small finger is with the mouth, so it's close, everything. But you don't need to press it. You just to put on that, understand me? And then you try just little bit sleep that, and your legs are fold, one left on the right, and your left hand put on your hip, top of the left side, and just come. If you sit little bit like 1 minute, try visualize white R in your heart center. Everything is like sucking, is absorbing, is absorbed to the R. That's very, very good. If you have sleep sometimes alone, nobody is disturbing you, or even you are before going to the bed, just short 1 minute, 2 minutes. If you try that every day, I promise you, the time of the death comes, you can go very easily. Everybody will be very much amazed. And this is a very good training. This is very good training we should do every day. It's not just preparation for the death. Please don't need to be afraid. But it's very good for the meditation of the sleep. So this one you see here. So try that. If you cannot hold all, as I said, your thumb on the ear, your first finger on the eye, middle finger on the nose, ring finger and small finger in the mouth. If you cannot do that, you just put like that is also okay. But otherwise, it's very useful. Really, our many lamas doing that. So please keep that in your head. Sitting meditation and lying meditation both are here. This is the first part, the first point of the Fivefold Mahamudra. And next week we will start with the 4 thoughts. Actually, that means the 8 freedoms and 10 advantages, and so on. So we will talk about that next time. Today, I'm not going to talk too much now because I had a very long weekend and my coughing is still not yet finished. So the more I talk, it become more worse. So I have to be a little bit careful, too much talk. I think, yes. Thì ở trên màn hình chúng ta có thể thấy ở cái hình ở phía trên đó, cái hình mà một vị đang ngồi như thế này, thì đây là hình của Đức Phật đang ngồi, thì đây chính là tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na, và chúng ta cố gắng ghi nhớ. Và ở phía dưới á, thì chúng ta sẽ thấy là tượng gọi là hình ảnh Đức Phật đang nằm. Thì nếu như mà mình nghiêm túc trong cái công phu tu thiền của mình á, thì khi mà mình đi ngủ á, mình hãy dành 1-2 phút mình nghiêng về bên phải. Cái tay phải của mình nó sẽ thường chúng ta nhìn thấy trong cái hình ảnh này giống như là tay phải đang đỡ cho cái đầu, nhưng mà nếu mà đúng á, là cái ngón cái sẽ che cái tay lại, ngón cái của tay phải sẽ che tay lại, ngón trỏ sẽ che mắt lại, ngón giữa sẽ che mũi lại, và ngón áp út, ngón đeo nhẫn và ngón út sẽ che cái miệng lại. Nếu như mà mình làm được thì mình để như vậy thôi, mình cũng không cần phải ấn vào đâu, mình không nhất thiết phải ấn vào. Và lúc bây giờ mình để cái chân trái của mình lên chân phải, và mình sẽ quán một chữ A màu trắng ở ngay tim, ở ngay lung xa tim, và tất cả mọi thứ sẽ tan hòa vào trong chữ A đó. Thì đây là một điều rất là tuyệt vời nếu như mình có thể
tu tập như vậy. Còn nếu thực ra cái tư thế ngủ này nếu như mà mình đang nhập thất một mình á, thì rất là dễ rồi. Còn nếu mà ở trong cuộc sống bình thường thì thôi mình cố gắng mình tập cho quen, tức là trước khi đi ngủ á, thì mình cố gắng mình xoay về bên phải và mình tập cái tư thế này cho quen. Và nếu như chúng ta tập quen cái tư thế này rồi thì thầy có thể đảm bảo rằng là cái giây phút cuối cùng của mình, tức là cái giây phút lìa đời của mình đó, là mình sẽ đi rất là nhẹ nhàng và mình đi không hề sợ hãi gì cả. Và tư thế nằm này, cái tay phải của mình đó, nếu như mà không thể nào được, như là cái ngón cái không thể nào mà che tai, ngón trỏ không thể nào che mắt vân vân, thì mình cứ để nhẹ nhàng gối lên trên cái gọi là cái đầu mình, gối trên cái tay phải cũng được, không vấn đề gì cả. Mình cố gắng mình tập, thì đây là cái tư thế này mình cố gắng mình tập cho nó quen. Thì đây chính là phần thứ nhất của ngũ phần đại ấn. Thì tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 niệm chuyển tâm. Thì ở trong đó là chúng ta sẽ được thầy chia sẻ với chúng ta về 8 tự do cũng như là 10 thuận duyên của một cái kiếp người, của một đời người. Và thầy xin phép dừng lại ở đây, bởi vì cái chương trình thầy còn có chương trình cuối tuần nữa. Với lại cái cổ họng thầy nó thực ra nó cũng đang khó chịu, bởi vì cái cơn ho nó vẫn chưa dứt, cho nên là thầy phải cố gắng thầy dưỡng cái cổ, chứ nếu không là những cái chương trình sắp tới sẽ rất là khó cho thầy. Okay, thank you very much. So now we do Bodhicitta prayer. Chan cho zan cho ren bo je ma ge ba na ge gro je ge wa nya ba me ba con de so I told today I think I told it's very good if you have 10 afterwards, if you do the short practice today, Mahakala. Today is a very special day for the Mahakala. If you know the Mahasiddha Shavari, you know, right? The hinder. There was one Mahasiddha, he was hiding, and he was very famous, Mahasiddha. So today is the first day, the day which the Shavari has the first vision of the 6 arms of the Mahakala. So it no matter to 4, 6, whatever you do, but if you do today Mahakala short practice, it's Dharmapala day, but it's very special today. So you will have maybe vision Mahakala, the Shavari have seen not from the top of the down, but he have seen from the feet to the up. So that was Shatu down and Benayagana, there's on prayer. He just saw first the feet of the Mahakala and he thought, oh my God, so big feet. Who's that guy? And then he saw the knee, until the knee, saw a lot of snakes. Then he saw the until the navel, and he saw, my God, so huge, big black guy. Who could be that? And then slowly appeared the Mahakala itself. So that's why I call the Mahakala, means the Maha, means the big, Kala means black, big black guy. That was the Mahakala. So today is a special day. So please, everybody try to do that. And I'm not going to do with you now because I need to rest. But you guys can do that afterwards. It would be very good. I will do my alone and then it's very fast. 10 minutes is finish my prayer. Hôm nay là viếng hộ pháp, thì thực ra ở trong sử sách có ghi lại là có một vị đại thành tựu giả của xứ Ấn Độ tên là Savari. Thì hôm nay chính là cái ngày đầu tiên mà tôn giả Savari ngài nhìn thấy Đức Hộ Pháp Mahakala 6 tay. Thì thực ra là nếu như mà ngày hôm nay á, mà chúng ta tận dụng cái sự cát tường này mà chúng ta cầu nguyện đến Đức Hộ Pháp Mahakala, thì biết đâu là mình có thể nhìn thấy được Đức Hộ Pháp. Và giống như là tôn giả Savari ngày xưa, đại thành tựu giả Savari ngày xưa, khi mà ngài mới nhìn thấy Đức Mahakala là ngài không phải là nhìn thấy từ trên xuống dưới, mà là nhìn thấy từ dưới lên trên. Tức là ban đầu thấy tự nhiên có một cái đôi chân thật là to mà họ không có hiện rõ là phía trên là ai. Cái ngài lại tiếp tục ngài công phu, ngài tu trì, ngài thấy ôi đôi chân này to quá vậy,
Và lúc đó ngài lại tiếp tục ngài nỗ lực trong công phu tu tập, và sau đó là cái hình ảnh hiện rõ lên tới cái đầu gối, rất là nhiều những con rắn đang ở đó, rồi lên tới cái đùi, lên tới cái bụng. Sau cùng là Đức Mahakala ngài hiện ra rất là rõ ràng và vô cùng lớn, và thân tướng sắc là màu đen. Cho nên là cái chữ mà Mahakala, cái chữ Maha có nghĩa là đại, có nghĩa là lớn, và chữ Kala có nghĩa là màu đen. Thì khi mà chúng ta dịch qua tiếng Việt mình á thì gọi là Đại Hắc Tôn, Đại Hắc Tôn hoặc là Đại Hắc Hộ Pháp. Thì đây chính là cái ngày mà chúng ta có thể tận dụng được, và thầy mong là chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện đến Đức Hộ Pháp Mahakala, bởi vì hôm nay là ngày viếng hộ pháp, và bản thân thầy cũng sẽ có cái cầu nguyện của riêng mình. Okay, that's all. So see you next Monday. Thầy sẽ gặp lại chúng ta vào thứ Hai tuần sau. Thank you, Drupon. Take more rest. Yes, So please. I end the interpretation room now. So interpreters can say goodbye to you. Okay. Tschüss, Lama. Mach's Thank gut. you, Lama. Gute Besserung. Thank you, Aber Lama. machst Thank you, du mal- Rinpoche. Take care. Be well soon. machst du mal- Ja, also ich mag schon Mahakala heute. Thank you. Bye bye, everybody. Take Okay, care. Thank bye, you. 大家主持人。早安，晚谢谢安。仁波切，谢谢工作组，拜谢谢。 Lama, Lama. So ist noch Sok noch 祝您 machen 身体健 Mahakala. 康。 Not necessary. Thank you, Muchas Rinpoche. gracias desde Bolivia. Gracias. Thank you, Take Rinpoche. care. Rest well. Yeah. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye bye. I will go now. Bye.